to see you again. Доброго дня усім, рада вас всіх бачити. So let me start out by saying the United States condemns Russia's brazen attempt to usurp Ukraine's sovereign territory by announcing the recognition of parts of the Donbass as independent states. Хочу почати з того, що Сполучені Штати засуджують нахабну спробу Росії узурпувати частину суверенної території України, оголосивши визнання і незалежності певних частин Донбасу. As Secretary Biden said yesterday, this action represents a complete rejection of Russia's commitments under the Minsk agreements and directly contradicts Russia's claimed commitment to diplomacy. Як вчора заявив секретар Блінкен, це повна відмова від зобов'язань, які Росія на себе взяла за Мінськими угодами, і також повністю протирічить зобов'язанням, які щодо дипломатії, які на себе брала Росія. We all heard the speech that President Putin delivered yesterday. Ми усі чули вчорашню промову президента Путіна. His outrageous statements about Ukraine and the Ukrainian people were delusional, reflecting a warped vision, reminiscent not of a global leader, but of Europe's worst authoritarians. Його обурливі заяви, які він зробив про Україну та український народ, були абсолютно відірваними від реальності і показували його схиблені погляди, які відповідають не лідеру світового рівня, а найгіршим авторитарним лідерам Європи. Ukraine was created by the Ukrainian people. Україна була заснована українським народом. They boast a rich and unique culture, as exhibited in the museum behind us. І вона пишається багатою і красивою культурою, яку також представляє музей за нашою спиною. And that culture and feeling of unity has grown ever stronger since Ukraine was able to throw off the yoke of the Soviet Union. І ця культура та відчуття єдності тільки зміцнилося після того, як Україна змогла скинути ярмо Радянського Союзу. The Ukrainians have fought off repeated attempts by President Putin to undermine their progress as a modern, democratic, Western country. Українці відбивали численні спроби президента Путіна підірвати їхній прогрес сучасної демократичної європейської країни. But Ukraine has prevailed before and they will prevail now. Проте Україна вистояла досі і вистоїть і зараз. President Putin's latest breach of international laws and norms will be met by a forceful response from the United States. Останнє порушення міжнародних норм та законів, яке вчинив президент Путін, зустріне сильну відповідь Сполучених Штатів. Yesterday, President Biden signed an executive order that prohibits all new investment, trade, and financing by U.S. persons to, from, or in the so-called Donetsk and Luhansk People's Republics. Вчора президент Байден підписав наказ, який забороняє усі нові інвестиції, торгівлю та фінансування осіб зі Сполучених Штатів в так званих республіках, Донецькій та Луганській народних республіках, так званих. But that was just a first step. We continue to coordinate with our allies and partners to take additional steps, some very soon, in response to this unprovoked and unacceptable action by Russia. Проте це був лише перший крок. Ми продовжуємо координуватися з нашими союзниками та партнерами, щоб дати сильну відповідь на ці неспровоковані та неприйнятні кроки. І ці реакція буде дуже швидко. Let's make no mistake. President Putin's actions don't just threaten Ukraine, they threaten the global order. Будемо говорити прямо. Дії президента Путіна загрожують не лише Україні, але й світовому порядку. An order that has maintained peace and stability since World War II. Це порядок, який підтримував мир та стабільність з часів Другої світової війни. The international community and the United States stands with Ukraine, united in condemning President Putin's vision, his actions, and his intentions. Міжнародна спільнота і Сполучені Штати стоять на боці України. Вони підтримують Україну і в один голос засуджують бажання, дії і наміри президента Путіна. Okay, now we'll take a couple of questions. Question. Yes, go ahead. Марія Доротич, газета і сайт Високий замок. Пані Крістіно, скажіть, будь ласка, чому представники вашого посольства почали їздити ночувати до Польщі? Як часто це ще триватиме? Високий замок newspaper. Why the representatives of your embassy started going overnight for Poland and how long it's going to last? Well, my duty as a chargé d'affaires is for the safety of my people. First of all, President Putin has continued to build up forces on the border. He has not pulled anything back.
Second of all, he has now taken aggressive military action in Donbass. And third, he gave a speech yesterday, which I think we can all agree was not the speech of a reasonable man. For all those reasons, we have decided that we need to be as cautious as possible, overnight in Poland, but come back every day to Ukraine. Перш за все, мій обов'язок як тимчасової повіреної – це забезпечити безпеку своєму персоналу. І у нас є кілька для цього причин. По-перше, президент Путін продовжив накопичення військ на кордоні, він їх не відвів від кордонів. Друге – це агресивні військові дії на Донбасі. І третє – це промова Путіна, яку ми вчора почули. І думаю, ми всі можемо погодитися, що це не була промова розсудливої людини. Тому ми повинні бути обережними і ми будемо їздити на ніч у Польщу, проте в день будемо повертатися в Україну. Next question. Nick from CNN. Nick, can I ask, you saying by aggressive military moves into the separatist republics, does that mean that you're aware of Russian troops having crossed into those? My understanding is there are now Russian troops on the streets in Donbass. Whether they were there and put on their uniforms or crossed over, I don't know that for sure. But there are now military troops in Donbass. Russia. New since yesterday. New since yesterday, or part of the force that's been there for the last 8 years? Well, in the past there were not Russian uniformed troops in Donbass. Now there are. So even if they're not wearing uniform. Just to look at, you're saying there are new Russian. No, I didn't say that. I said I don't know where the troops came from, but I can tell you they're now uniformed troops in Donbass. And that's different from yesterday. It's different from the past. When they put on the uniforms, I'm not quite sure. Okay, thank you everybody. Appreciate you coming. One more question. One more, okay. What sanction will it be imposed on so-called People's Republic, as it was, or on Russia directly? I think we're looking at a broad array of sanctions that would not just be imposed on the Donbass. Okay, thank you everybody. We need to go. Appreciate it. Okay, we're going to go around. Thank you everyone. Appreciate it. Thank you, goodbye.